Let's see the factors influences on eating disorder. I have already gone through the genetic factors and the stress factor. And now the women are more likely to be more health conscious and addicted to the health eating disorders than the men. See why? Because women are more becomes health conscious and they are worrying about their physical appearances. Because of this, they are more addicting to eating disorders. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆನ್. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ, ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದಾಗಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that may increase the risk for developing a health other eating disorders include. ಸಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನುವಂಶೀಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ. ದೇ ಆರ್ ಏಜ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಯಟಿಂಗ್, psychological health, life transitions, and extracurricular activities. Let's see one by one. Age. The age, vayassu. Although they can occur at any age. See, eating disorder may occur at any age. Particularly, these disorders occur in adolescence, during adolescence and during teenagers. That is called as teenagers. From 13 to, as I have mentioned in the earlier, I have mentioned already in the previous slide, I have mentioned 15 to 24 years. So, during the teens and early 20s, they become more health conscious and they are beauty conscious and they are worrying about their physical appearances. So during this age they are more addicting to, they are starting to they are developing a eating disorders. Eating disorders are common during this age 15 to 24, especially during the teens and early 20s. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಟೀನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 15ರಿಂದ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ genetic inheritance. Why? Because it comes from our father and mother, especially in the genes. Developing this disorders ಅನುವಂಶೀಯತೆಯು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. Genetic inheritance especially one of the main causes for eating disorder. ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಯೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ health psychologist during this field, in the especially in the eating disorder field. She has done what according to this psychologist is people with the first degree relatives. See, when if our father or mother has this kinds of disorder, eating disorder, then it will be easily get carries to the their daughter and son, especially if their mother had problems, then it is carry forward to the daughter. ತಾಯಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ಸಿಗಿದ್ರೆ, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, then also it will be transmitted to the, or it will carry forward to the next generation, their ಸನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಯಟಿಂಗ್. most of the people are addicted to, or they are stuck to the dieting format. So they are maintaining their dieting system in each and every kinds, for every kinds throughout their life. They are following the dieting, they are excessively following their diet, or they are very stuck to their dieting system. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವರು ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್
Attention to the weight loss is often met with a positive reinforcement. See, when they will lose their weight, when the other person says, "Oh, you become so thin and you're looking beautiful," it's a good kinds of reinforcement for them. Because of this, they will this kinds of appreciation motivate them to again become again to lose their weight. So once they lost their weight, when they get the appreciation from others, that is a positive kind of reinforcement, then they will follow that kinds of behavior. Then they again wants to lose their weight to become more and more beautiful. See, ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಂದ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, they became beautiful. For that, it's a kind of positive reinforcement they got from the others people. So because of this, they continue the same behavior. They will continue the same behaviors. So this is also a causes. So the need for affirmation can drive you to diet more severely. So the need for affirmation, if the need for appreciation, you will get the appreciation which will motivate you to diet more severely. So when you will get the appreciation from others, which will give a motivate, which will, you will get motivate from that appreciation, and you will continue the same kinds of behavior. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ, ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ. ಡಯಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಆರ್ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ or low self respect towards themselves, then they will that tendency will be leads to the eating disorders. So if they will get a low kinds of respect and recognition from other people, that will leads to the depression or stress, that will in turn that leads to the eating disorders. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಗೌರವ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ anxiety in the sense, most of the cases, while they are feeling that if they are feeling that themselves they are so fat, so that kinds of anxiety makes them to they are that kinds of anxiety makes them to become more slim. So this kinds of problems also force them to lead to the eating disorder. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಯಾವುದೋ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, when the peoples are undergoing for a depression, that is also leads to a eating disorder. For example, death of a loved ones or death of a spouse, or business loss, that is leads to depression. In turn, that leads to eating disorder. See, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಆತ್ಮೀಯರ ಸಾವಿಂದಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. Then obsessive compulsive disorder. See, obsessive compulsive disorder in the sense, as I have already mentioned, obsessive in the sense repeated thoughts, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ. Compulsive in the sense repeated behavior. Repeated thoughts and repeated behavior makes them to leads to a eating disorder also. See, repeated thoughts, once they become thin also, they are
repeatedly the thoughts again coming, that when they are coming in front of the mirror, they are in themselves, they are talking about themselves as no, I didn't become so thin, my body has to become thin much more. That repeated thoughts, that makes them to, that leads to the eating behaviors. ಅಂದ್ರೆ ಗೀಳು ಚಟ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತ ಆಲೋಚನೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಮ್ ಟು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. No, I am no, I I became so thin, I become so fat, so I have to reduce my weight. So these thoughts again and again, when these thoughts arises, this leads to a repeated behaviors. So they are again and again engaging in a weight loss activities. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ತಾನು ದಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಲೋಚನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವರ್ತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ದೆನ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, when the mother's and the daughter's relationship is not good, that is also leads to a eating disorder. ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, that is also leads to a ಅದು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. that is also leads to eating disorders. Then one more is the troubled relationship. If the daughter, particularly it happens for the female, if the daughter or if any girls have not have a good relationship with the family, that is also, or if she doesn't have any kinds of good relationship with her friends as well as with her neighbors, with her family, then that is also leads to eating disorders. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಜಗಳ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಓವರ್ some people start to addicted to that kinds of behavior, eating kinds of disorder. Once they become thin, they become more and more conscious about their behavior, more and more conscious about their beauty itself. So this kinds of impulsive behaviors also make them to leads to the eating behavior. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಪ್ರಚೋದಿತ ವರ್ತನೆಗಳು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗಿ by seeing others behavior also they used to behave in the same manner. By imitating others, they start to imitate the others. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಘಟನೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು, some life events as well as the changes that causes emotional distress because of the business loss or death of loved ones, that causes emotional distress. Emotional distress in the sense it's a negative type of a stress, the death of a loved one or business loss, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಆತ್ಮೀಯರ ಸಾವಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಗುದಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯು ಮೋರ್ susceptible to eating disorder, which will cause us move to the eating disorders, which will makes them to move for starvation itself. They will spend more days with eat less, they are not even eating for so many days. So this will continue because of this stress make them to eat less food, they eat less for many days, and this leads to the eating disorders also.
ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಿನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ these times during these times life transition, if there is happens in the life, these times transition can include moving or changing jobs. Some types of transition in the sense, moving in the sense we have to move from some one place to another place, when there is a transfer for the job occurs. We have to leave our all relationship with the colleagues and other relationship with the neighbors, and we have to move from one place to another place. That is also leads to a stress, that is also leads to a problem. And then changing jobs in the sense same as trans moving from transferring, changing jobs. While changing from, if we are got if one person got good adjustment with the one kind of job, if he or she suddenly transfer to or change, has to change the jobs, then that will cause depression. That will also leads to eating disorders, some kinds of eating disorders. Or if they move from one place to another place, from that place's food, they have to adjust to that place's food. So that is also very difficult for the peoples. And the end of the relationship, this is the end of a relationship in the sense divorce. When the divorce happens between husband and wife, that it is also causes the eating disorders. Once the husband got adjusted with the wife's food, then suddenly when the break happens between both the couples, then husband that has to adjust to get the another kinds of food, or his food itself, then that is also causes the eating disorder. Or death of a loved ones also, that is also leads to a eating disorder. Why? Because of a depression, that leads to depression. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂವಿಂಗ್, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು that places food. So that is also difficult, and that may leads to the eating disorders also. ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಫುಡ್ಡಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯುವುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಖಿನ್ನತೆ, ಅಥವಾ ಆಕೆ ಕೈ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ, ಇದು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ ಕೂಡ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರಿಕ್ಯುಲರ್, ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಯಟ್ ಅ ಲಾಟ್. For example, this is not a very risky factor, but also in some kinds it causes the risk. If you are a part of a sports team, so see, especially for some sports, the people has to maintain the good physique. And artistic groups, if she or he wants to be a good dancer, he has to maintain a good diet. So you are at an increased risk. If they are too fat, they have to maintain their eating system. They have to become slim more. So including athletes, in athletics also, they have to, if they are too fat, it is not possible to reach their goals. And actors also, they have to maintain a healthy diet. If they maintain a dangerous diet, that leads to eating disorders. Then dancers have to maintain a good diet system. And models, if they want to become a model, some of the people's mostly they are addicted to the eating disorders, some kinds of diet more, they stuck to the diet system more. If they stuck to the diet more, if they do the diet system more, then that will lead to the eating disorders. And television personality, once they see their favorite personalities in the TV, then that is also leads to the eating disorders. See, including ನೋಡಿ, ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಮತ್ತೆ ನಟನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ,
ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವವರು, ನೃತ್ಯ ಪಟುಗಳು, ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತಲ್ಲ, ರೂಪದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು, ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ once they fit once they fit into that is enough. If they strongly addicted to their personal fitness, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬರೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬರೇ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೋ, then if they strongly addicted to the unhealthy diets, ಯಾವಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. When they maintain unhealthy kinds of diets, that leads to the unhealthy kinds of, in the sense, over kinds of diets, they are not eating much, that leads to the eating disorder. Then they will lose the weight loss. Once they will weight loss, that will not lead to the eating disorders, but if they weight loss below their optimum level, then that will leads to the eating disorder. ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Then that is a binge eating is there. I have already gone through the anorexia nervosa system. In the next one, anorexia bulimia nervosa is there. In bulimia nervosa, binge purge eating system is there. Then I will, in the next class, I will do that one. In the same session, I will go to continue that one, but I will do it in the next class because of its lengthiness. So thank you for hearing my sessions. If you have any doubts, please put it in the WhatsApp group itself. Please see, or please watch, please listen the classes properly. Thank you, one and all.